பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது கொதிச்சோன்னே இதோட அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச 1 டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசி இதோட ஆட் பண்ணிடலாம். இது கொதிச்சோன்னே இது மூடி 2 விசிலுக்கு வச்சிடலாம். 2 விசில் வந்தோடனே இதை 5 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிடலாம். 5 நிமிஷம் கழிச்சு நம்மளோட மட்டன் பிரியாணி ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.